Hizi mic eh? Unaona? Hizi mic eh? Unaona? Umeogopa polisi? Umeogopa polisi? Comrades power! Comrades power! Comrades power! Comrades power! Shuka. Comrades ria! Comrades Power kana. Weka kwa shingo, weka kwa shingo. sauti bwana. Comrades ria! Comrades ri! Comrades power! So, Hapo ishikilie hivi, unaisoma unaangalia kile message. angalia vile una I think kila mtu yuko aware we have called for this specifically to address the issues of health. So let me invite kama watetezi wa haki za kibinadamu na pia wale ambao tunatumia hospitali hii kuhakikisha kwamba malalamishi yetu yanasikizwa na serikali yetu ambayo tunailipia ushuru, ambayo yale madawa yanaletwa pale ni madawa yetu. Comrade power! Comrade ria! Comrade ri! Nataka kuashua polisi wamekuja for our own sake. Nadi tu. Ani wapitie hapa angalia barabara yote. Wewe ongee pia. Kuna mmoja bibi yake ni nurse, wacha ushikie pia. Njoni tuimbe nyimbo pamoja hapa nyuma. Wale wako na bana wasonge hivi. Songa nyuma tum spread. Solidarity forever. Solidarity. Comrade power! Comrade ria! Comrade ria! Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity for the union strong. What's next?
Mimi naitwa Alexander Mbela, ni ofisa wa Haki Afrika hapa Taita Taveta County. Ofisi yetu iko hapa Voi, eneo la Sofia. Hii ni petition tumetengeneza ambayo naenda kusoma kwa lugha ya Kimombo. Okay? Petition to Taita Taveta County Public Service Board on the poor state of health services in Taita Taveta County, dated 16th March 2021, which is today. We, the human rights movement in Taita Taveta County, comprising of representatives of various groups, including social justice centers, non-governmental organizations, youth associations, women pressure groups, community-based organizations, religious affiliation, as well as traditional and cultural societies, have noticed with dismay the poor state of health services in Taita Taveta County. We point out the following. Number one, there are no adequate PPEs like goggles, face shields and gowns and boots for our medical staff. Medics lack NHIF comprehensive medical cover that will cater for COVID-19 and its related complications. The county government does not remit third-party deductions like retirement benefits. Medical staff are not promoted and lack yearly salary increments as per the law. There's an availability of an isolation ward for staff who suffer COVID and their families, and also there is no compensation in case of death. There are inadequate drugs and medicines in public hospitals. There are no ICU facilities in Taita Taveta County and no adequate oxygen despite the national government donating respirators. Hii ningependa kusema kwamba Taita Taveta hakuna ICU kabisa. You can go and check na mtarealize kwamba Taita Taveta County hakuna ICU facility hata moja. Na sasa tuko kwa wakati wa COVID. The risk allowance for nurses still remains at Kenya shilling 3,850 despite the Salaries and Remuneration Commission reviewing it to 5,000. In this regard, we demand the following actions be taken as soon as possible so as to alleviate the looming health crisis that awaits Taita Taveta County. Number one, the immediate reinstatement of all nurses and clinical officers that were otherwise sacked. Frontline medical workers be provided with the right adequate PPEs. The county government compensates the families of all those that lost their lives during the strikes that has lasted over 100 days. Kuna watu walipoteza maisha yao wakati wa strike ya medics. We want those families to be compensated. ICU services be made available immediately for citizens so that they do not go to Mombasa or die on the way. We have had reports. Mtu amekuwa amepata ajali, analetwa huku hakuna ICU, anaanza kupelekwa Mombasa. Wengine hata wafiki Mombasa, wanakufia njiani. So these are things that have to be addressed. Yes. ICU services be transferred to Moi Hospital Voi and not Mwatate. I think the referral hospital in Taita Taveta is Moi. So hizo ICU machines use nafanya ni Mwatate. Oxygen should be made available to every patient and the oxygen plant under construction be made operational as a matter of urgency. The county government should be held responsible if a patient dies for lack of the same. Respirators and monitors be procured and installed with immediate effect, and the report on the utilization of COVID-19 funds be made public. Pesa za COVID zilifika Taita Taveta County, hatujui zilitumika kivipi. Pesa zilifika za COVID, but tunaona ya kwamba health services ziko paralyzed. So we are wondering, where did that money go? So we are asking the county government to come clean, report itolewe ya matumizi ya hiyo pesa, ndio wananchi waweze kujua pesa ilitumika kwa njia gani. Kwa hayo machache ningependa kuambia asante sana. Comrade sijui kama unanipata vizuri ndugu zetu hapa. Na kwa kweli yale yaliyozungumzwa na yaliyosomwa hapa kwa hii stakabadhi ya Haki Afrika, mengi ni yote ni ya ukweli. Isipokuwa kuna kitu kidogo wamesahau ama waliwacha. Kuna 100 million ilisemekana italetwa Moi Hospital. Hiyo 100 million mpaka leo hatujajua imefanya kazi wapi na ziko wapi. Na 50 million walisema Wesu. 50 million walisema Mwatate Hospital. 50 million walisema Taveta Hospital. Hizo 200 million hatujui, 250 million hatujui ziko wapi na zimefanya kazi gani. Kwa hivyo management committee ya hospitali wahakikishe watupatie report within the next 14 days
Sivyo tutafanya maandamano ya kwenda mpaka kwa head of state by September. Hatuna la ziara, manake wao hawatupati shughuli, hawatuhudumii vilivyo. Wanatutesa. Kufuta mfanyikazi, kufuta daktari ama clinical officer ni kumwadhibu mgonjwa, kumwadhibu mwananchi. Kwa hivyo wamemnyima mwananchi haki zake kwa kutumia njia ya kusema ati tumekufuta. Kwa ufupi yangu ni hayo. Asante. Na tuliambiwa kwamba tuna madaktari wa kutosha, madawa yako ya kutosha na huduma ziko za kisawasawa. Lakini mpaka sasa hakuna huduma, hakuna dawa, hakuna madaktari, hakuna nurses, hakuna wahudumu. Tunashinda wako wapi wale ambao tunatangazia kwa media na tunaonyesha, lakini tukija kwa ground, kwa ofisi, kwa hospitali hatuwaoni, na inabidi sisi tuanze kushughulikia kwenda hospitali za, kwa mfano mtu akitoka akiletwa hapa Moi, daktari hapa anakwambia nenda Jordan kwa x-ray, nenda Jordan kwa scan. Na huduma zinastahili kufanyika hapa kwa public office in hospital. Kwa hivyo huduma za kisawa za kikweli hakuna hapa kwa mwananchi wa Voi, Taita, Taveta. Naitwa Mathias Shipeta kutoka shirika la Haki Afrika. Na leo tuko hapa na community ya Voi. Na tuko hapa na human rights defenders ambao wako wanafanya kazi katika sehemu ya Voi. We know that Moi Referral Hospital ni hospitali ambayo inahudumikia Wakenya wote, aswa wale ambao wanapata accidents katika hii barabara yetu ya Mombasa Nairobi. We are really concerned on the state of the preparedness ya hospitali hii, na ndio leo tumeita kwa sababu serikali tunajua ina understand zaidi. Kama kuna lugha serikali inaelewa ni lugha ya maandamano. That is why we have called upon citizens to come together, because hii mata ya hospitali yetu kuwa katika hali ilivyo ni uzembevu katika hospitali yenyewe. Tayari tumeambiwa kuna watu walifutwa kazi, madaktari, kuna clinical officers, kuna nurses walifutwa, na hatujui hatima yao mpaka sasa ni gani. Na tunajua ya kwamba wao ndio walikuwa wanahudumikia Wakenya katika hospitali hii. Na kuna baadhi ya masuala mingi sana, zile remittance ambazo zinatumwa baada wao kukatwa, wanakatwa NHIF, wanakatwa NSSF, na kuna tatanishi zaidi kwamba pesa zile wanazokatwa hasifikishwi katika ofisi husika. Kwa hivyo we are calling upon the government to work on the issues, especially this county government ya Taita Taveta, that there are so many issues in Moi Referral Hospital, especially on the state of health ya wananchi. So we want measures taken. We want this hospital to be working in full gear, tuhakikisha ya kwamba wale ambao wanakuja katika hospitali hii anapata huduma anayopaswa kupewa katika hospitali hii. Labda Alex aongezee tu kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nimeona amezungumza kwa lugha ya Kiingereza. Asante. Kwetu sisi tungependa kusema ya kwamba I think this matter was tulikuwa imemaliziwa Nairobi. Kulikuwa there's a judge that alikuwa take up that matter of all the county governments, na akasema wakazi wote hospitali warudi kazini, then hayo maneno yatakuwa sorted out but they have to go to work first. Basi unapata kwamba county zote watu madaktari wote na manurses wote walirudi kazini isipokuwa Taita Taveta. Unaona? Sio tu kwa zile county zingine watu hawana mambo ambayo yanawasumbua. Wako nayo. Lakini Taita Taveta peke yake ndipo waliambiwa eti ni lazima muende muappeal ndipo mrudi kazini. So kwa sisi hatuelewi hii mambo ya kuappeal. Unajua walikuwa naambia tu waappeal, wengine sasa inabidi wakiappeal wanarudi kazi ni kama like wanaanza kazi ya fresh, like these are experienced people. Sasa naomba hata unarudi unaanza tena kuanzia chini. So all these na unapata kwamba some of them wajapata mshahara kama miezi miwili kwenda zaidi. Wakiappeal hiyo mshahara wao inaenda wapi? Unapata mambo kama haya. Ndio sisi kama watetezi wa haki tunasema ya kwamba county government lazima iangalie maslahi ya wananchi. Inasemaje tunapigania mambo ya wauguzi, lakini pia wananchi wenyewe wanahitaji wauguzi. Sasa hizo wameleta watu hapa ambao ni wametoka college juzi, hawana experience.
wale wote ambao walikuwa na experience hawako kazini. So unapata kwamba hata vile kazi inafanyika kwa njia tofauti tofauti. Tumepata reports wengine wanakuwa wanapatiwa madawa sijui doses zinawekwa juu zaidi, unapata they don't have that experience. So we want these people waregeshwe kazini, mshahara wao walipwe, na yale matakwa mengine ambayo wameitisha, mambo ya remittances, mambo ya ICU co-operational. Haya ni mambo ambayo yana affect Mkenya wa kawaida. Sasa hizi mtu akipata ajali hapa kwa highway na vile zinafanyika nyingi hapa, unakuja huku vile hakuna ICU Taita Taveta mzima. Sasa unashangaa, na bado kuna COVID. Hakuna oxygen tanks, oxygen haiko. So unashangaa, which means mwananchi wa kawaida saizi akilemewa hapa, yeye mambo yake kuisha. Ndio maana tunasema county government lazima iwajibike, watuelezee ni nini kinaendelea, what are they doing? Wananchi wetu wanafaa kuishi kwa njia gani ndipo waweze kupata matibabu ambayo yatawafaa. Naitwa Fred na nataka kuongea kuhusu Moi vile yule anauliza, kwa sababu ni story ni ya Moi. Mimi nimegonjeka mara 3 for this mwaka nikikuja hapa Moi. And I want to speak the truth kwa niaba ya watu wengine ambao wako hapa. Kwanza nataka kuanzia wale ambao walikuwa ni hawajaajiriwa kwa health, wale non-staff wenye wanasaidia kwa cleaning na mambo ya usafi ya hospitali. Wakati Samboja aliingia kwa ofisi, kuna watu ambao walikuwa wanafanya kazi kwa Moi kwa cleaning, walifutwa kazi karibu wote. Na wengi wao walikuwa wameshafanya kazi hapa Moi for 30 years, 10 years, wengine ni wazee mpaka maisha yao iko hapa. Walivutwa kazi wakiwa wengine hata wako na maloans. Wakati walirudisha wakaambiwa watume waandike barua waandikwe kazi. Hao hawakurudishwa. Walileta vijana wadogo. Vijana walikuja bila kujua ni kazi gani wanakuja kufanya. Wakagundua ya kwamba hapo ni kushughulika na mambo ya kutapiko, watu wamehara. Wengine wao waliwacha kazi bila kujulikana wamewacha kazi. Wakati madaktari na manurses wamerudi kazi, unakuja kazi unakuta hakuna mwenye anaweza fanya usafi. Na wenye wameandikwa wana experience, unakuta mtu anafanya hiyo usafi na hata hajavaa, hajajiprotect. Anafanya usafi na nguo zake anarudi nazo. That is poor leadership from the top. Na hao watu maisha yao ikaribika hivyo. Turudi sasa kwa issue ya nurses ambayo watu wameumia na watu wamekufa. Kuna mama ambao wamekufa kama wanazaa. Wengine wanakufa wakipelekwa Vesu, wengine wanakufa wakipelekwa Ikanga when it is too late. Mgomo ya manurses ilikuwa Kenya mzima. Haikuwa ni Taita Taveta peke yake. Kesi ilipelekwa kotini na judge akarule warudi kazi. Gavana yetu akasema yeye haezi rudisha manurses kazi, amewavuta. Na wakitaka waandike appeal. And in that appeal una denounce your union ya nurses ya kwamba ulikuwa misled na union kuenda kwa strike. Then kwa wenye wako hapa wanajua maana ya appeal. Once umeshaandika appeal, inamaanisha umekubaliana ya kwamba ulikosa, and it is like you unaulizia ile kazi upya. Ukisha surrender your appeal, it is upon your employer kuamua kama atakurudisha kazi ama hatakurudisha. Na sasa hauko tena umesha denounce union. That is what we call dictatorship in leadership. Sasa nurses waliobei court order wakarudi kazini. Wakawekewa askari wakawafukuza. They only welcome wenye wameappeal. So kwa sababu hao watu wameshakaa njaa, unakuta kuna wengine ambayo wanadanganywa wanakubali kuappeal. Ikaandikwa nurses ambayo ni wametoka fresh. Madaktari surgeons wengi walikataa wakasema we can't work with those people because they are inexperienced. Hawawezi deal na wagonjwa. So there are so many things we can say. But the truth that I want to say, we have enough oxygen in Moi.
Because you know when you say something watu wakienda wa verify wakute ni ukweli. Oxygen ziko. Ile shida iko ni wenye wanatumia madaktari na manases ili huyo mraia apate hiyo. Ndio shida ambayo tuko nazo. We are appealing to Samboja, our governor. We love him, tumempigia kura and he is our governor. In leadership, I like to quote Bible. Yesu aliosha mguu ya wanafunzi wake. Na ile kitu ilimled kuosha hiyo mguu ni wakati wanafunzi walianza kung'ang'ania uongozi. Alipomaliza kuosha hiyo mguu yao, aliwaambia, now whoever want to be a leader must be a servant. So, why is it that Samboja anasema, Ruto alikuwa mwepesi. Wadangases wakikuwa wakimuitishia kidogo, anakubaliana nao anawarudisha. Na yeye haezi tishiwa. As a leader you have to be a servant. Let us help our health na tuendelee mbele. Asante.